Welcome back. In the previous video, we discussed the first exercise of a complex number chapter. I hope the solution part is clear for you. And today we'll start with the second half of this chapter, that is Argand plane or the representation of the complex number. So to begin with the Argand plane, what exactly we mean by Argand plane? Let me ask you, in the previous class, 10th standard, you people have represented, represent real number 2 on the number line. So if this question was given to you, definitely you people, I hope you remember, we had taken our number line. Okay, so where I can of course show you 0, 1, 2, 3 and so on. Of course, with the proper scaling to be maintained here, maybe you can take 1 centimeter is equal to 1 unit. Okay, and accordingly you people have taken the presentation or the number line has been taken. Then of course I should say 2 is nothing but represented here. Maybe in 4th or 5th standard people have done it. And as in how we move on for the classes, maybe the negative integers were also given to you. That is represent minus 2 on the number line. So this was the number minus 2. And even you people had done the simplification like minus 2 plus 3, everything you had done it on the number line, isn't it? So minus 3 and again plus 2 steps, minus 1 is the answer. Okay, these all presentation you had done it. So similarly, if I'll ask you represent, the question is given as, maybe it is 1 by 2. Okay, so I should take it as plus 1 by 2. So represent plus 1 by 2. So you can go for the decimal, isn't it? That is a 0.5. And to begin with 0.5, definitely you can say here, this is 0.5 decimal part, or even you can convert it to fraction, that is 1 by 2. So ee ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು fractions nu kuda ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that is a 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. After 1 you can say 1.1 and so on. So many numbers we have. So here 1.1, 1.2, 1.3. Okay. So we have infinite numbers between 1 and 2. In madhya 1 and 2 nadiku kuda I can say it is 1.1. I can even show the next number as it 1.2. Between these two decimals also, again I find there are infinite. This is 1.1 antandre. Next I should say it is 1.2. This is the first decimal. Hage 1.1 ಆದ್ಮೇಲೆ next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ it is 1.11. Second decimal begins 1.12. Second decimal begins. Again we had 10 equal parts here. So again we can show this one. We can enlarge it and we can introduce third decimal. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮಧ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಕೂಡ ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್. Irrational also people had done it. Maybe in 10th standard the question was given, represent root 2 on the number line, represent root 3. Okay, represent root 5 on the number line. So from 0 to 1, isn't it? Between this, you people had done root 2 also. I hope in 10th standard only you had done the construction. So 1 million martira hagidre, you will be drawing a perpendicular. I hope you remember. So at 1, if you will drop a perpendicular, if you will construct it perpendicular with of course all the I should say compass, you'll be using protractor, you'll be using divider, everything. Wherever its instruments are required, you'll be using it. So a perpendicular is drawn here. Okay. Then after drawing the perpendicular 1 centimeter, whatever unit you have taken here, the same unit you even be cutting off here, and then you'll be joining it, and you'll be saying that this is 1 unit, and this hypotenuse, according to Pythagoras theorem, this is representing 2. The same distance was taken using your compass, and then again you have located here. So it is approximately, we say it is 1.4, but this was the scaling done, and finally people have tried to show here root 2 on the number line. Then again on root 2, if you will draw a perpendicular, again if you will drop a perpendicular, this is root 3. This root 3 was represented here, so I should say root 3 and so on. Isn't it? So after root 3 can say it is 2. That was exactly, it was falling on the 2 itself. So that means ultimately you people know how to show this, how to show the fraction here, rational number. Fraction 3 by 4, isn't it? 5 by 6. Okay, all the fractions, I mean the rational numbers which includes negative integer, minus 2, integer, whole number, okay, 3, 4 and whatever, whole number, integer, natural number, everything is included here in the rational number. Our rational numbers na ತೋರಿಸೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ irrational numbers also in 10th standard people have represented root 2, root 3, root 5, root 7 and so on.
ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Real numbers, we can easily locate it, we can even show it. With the proper scaling, if I'll do it, then definitely I can represent the real number on this number line. Correct? Now what we are doing here in PUC first year, after this real number, okay, the next set, that is complex number we are saying here, that is real number is a subset of a complex number. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, how to represent, the question is how to represent complex numbers is a question mark for us. So to represent the complex number, where we know it very well, every complex number, of course, it is denoted by Z, and here we speak about two parts. One, of course, it is in X plus IY form, where we say it is real part, isn't it? And we say this is imaginary part. Okay, so definitely to represent a complex number, I need to speak about the real part, I need to speak about the imaginary part, and to represent this type of complex number, okay, whereas real number is subset of complex, hig madubekadre representation of complex number when we are doing here, ee riti present madubekadre, all of you, real numbers nawe martilla, real numbers kuda this concept also move hand in hand. Ee concept nu kuda ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So I should say it is a complex number we are trying to represent here. So to begin with the complex number, I should say X plus IY form. Let me speak about not only the x-axis, along with the x-axis, even I would like to take this one more line, that is what you people have taken in your coordinate geometry concept, which you called as y-axis. ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ x-axis ಅಂತ ಕರೀದೆ. Henceforth, instead of calling this as x-axis, this as y-axis, we can call this type of horizontal line as real axis, and this vertical line, I'll be calling it as imaginary axis. So, in ಮೇಲೆ x-axis ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Instead of that, I can call it as real axis, and this is imaginary axis. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. It is just like what you have done in the graph, but only the difference is I'll not call this x-axis here, but I should take it as real and imaginary axis instead of y-axis. So coordinate geometry people have done it, isn't it? So a similar concept I am using here, that is of course I should call this as ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ first quadrant ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೇವಿ. This is to be called as second quadrant, which you have done it in graphical presentation. Third quadrant, and definitely I should say it is fourth quadrant. Okay, so real axis, imaginary axis. Then my question is how to represent the complex number. Up to 10th standard, in ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, you people have represented real number. So real number na represent ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you people have taken the number line and all the negative integers, decimals in between. Okay, you can show it. Even the, what is this, root 2, root 3, irrational number, that is non-terminating, non-recurring decimals also you could show it here, isn't it? So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ next higher version, that is the higher set, I should say universal set up to your PUC first year, that is a complex number according to number system ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, then how to show this complex number, representation of complex number. I'll go for an example. Z is equal to, I'll call this as 2 plus 3i. Got it? So ಇಲ್ಲಿ 2 plus 3i na represent 2 plus 3i ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, then how to represent ಅಂದಾಗ definitely I taken real axis, I have taken here imaginary axis, and of course what are the units I have taken here to maintain the proper scaling. I'll go for 1, 2, 3, 4 and so on. This is of course origin 0, minus 1, minus 2, minus 3, plus 1, plus 2, plus 3, okay, on the imaginary axis, okay, minus 2 and so on. So once we come for this type of a complex number 2 plus 3i, I should say the real part is 2. Real axis will always show the real part. Imaginary axis will always show the imaginary part. So I can show this over here. Real part is 2 on the real axis, and imaginary part is 3 units. So along with y-axis, I mean imaginary axis, this is 3 units. So wherever these two terms are going to meet this point, all of you please make a note.
this point 2 units along with real axis, 3 units along with imaginary axis. In particular, I should say it is a positive imaginary axis. Then this point, I'll call it as z is equal to 2 plus 3i. Got it? This point. Similar, I can show here. One more example, you can take it from your side. I'll show, okay, the question is z is equal to minus 2 plus 3i. So, minus 2 plus 3 andre ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ minus 2, the real part, real axis, minus 2, plus 3, second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, that is minus 2 and plus 3, minus 2, plus 3. So, this point should be called as z is equal to, it is minus 2 plus 3i. Okay, so obviously third quadrant we expect negative. That is all the points which are lying here. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ points ಇದ್ದು, okay, sign ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ minus. That is, I can give an example, minus 2, minus 3i, minus 4, minus 5i, minus 1, minus i. So ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, the points which are lying here in the second quadrant ಅಲ್ಲಿ real axis is negative, imaginary axis is positive. So I should take the sign which I had done it, of course, in coordinate geometry, 10th standard you people had done it. So second quadrant I should take it as minus plus sign. Third quadrant I should take it as minus sign. Fourth quadrant I should take the sign as plus. The real axis is plus, and obviously imaginary part is negative, so it is minus. Plus, minus, minus. So quadrant alli kuda you proceed with the anti-clockwise direction, not the clockwise direction. No. Got it? So this is a particular system. ಹೇಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್, this plane itself where we speak about not the x axis, not the y axis, we speak about something special. It is similar but not the same. That is real axis as well as imaginary axis. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರೋದು Argand plane. What we call this? Argand diagram, Argand plane. Okay, so Argand plane is nothing but it is the graph. It is the graph for plotting the real axis, the imaginary axis, or in simple words I can say for plotting the complex number, or Argand diagram is a graph to show, to represent the complex number where real part is taken along with the x-axis, imaginary part is taken along with y-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So Argand plane is nothing but to represent a complex number. So please, okay, in your notes also you'll be copying it. The heading barkodri, Argand plane ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, and please draw the two axes here and get ready for this question. ನೋಡಿ represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ready ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, and the proper 1 centimeter can make a proper scaling can be done here, and you can just point it out, you can mark it over here and get ready. So first question I should say here ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, otherwise you can give a pause, you can try it, and afterwards you can cross verify the answer. So first question I have asked here ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, and that's why people are discussing right now here. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So I taken here first example. Okay, when I represented here, I think I need to once again remind you, this is real axis, this is imaginary axis. So the first quadrant plus sign, second quadrant okay, we have negative plus, idne madhyava tagobeku, minus plus sign. Third quadrant, I'll write it here, it is third quadrant, okay, minus sign. Yeah, this should be fourth quadrant, this is plus minus sign. So let's go for first question. I have taken Z1, Z2 and accordingly it will be easy for me to denote it there. So we have the first example 2 plus 3i. So 2 plus 3i plus first quadrant alli barutte. That's a hint for you. It is first quadrant. Minus. Yav quadrant?
both are negative. Third quadrant, isn't it? Minus, plus. Yav quadrant? Second quadrant. Plus, minus. Plus, minus. Which quadrant? That's right, fourth quadrant. Third quadrant. And what about this? Something special. Guess what? Okay, when the question comes, I'll go for it. Just think, minus 3 ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ is 0 ಇದ್ದಂಗ. minus 3 is nothing but, I should not give you a hint. Try. Okay, just keep this point in mind. But after completing Z5, definitely I'll speak about next minus 3 also, Z6 also. So here we had 2 plus 3i, and to show this one, so let me come for the graph part. Okay, so all the numbers you can write here and get ready for this. So ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. That's how we speak about the representation. Okay, so here we have origin O or 0, you can say minus 4 minus 5. Okay, so we have 2 plus 3i, so we have 2 units, 3 units. So the proper scaling, of course through camera I'm saying this one, mobile camera, so maybe plus minus ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, and that should not you should not do any mistake over there, the proper scaling. So this I'll call it as Z1, 2 plus 3i. So further I should say it's minus 2 minus 3i. Okay, third quadrant, minus 2 minus 3i. Quadrant ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ quadrants ಏನು ತಪ್ಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ, that much damn sure about this, but only alignment ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, with the proper scaling, I think I'm almost accurately done here. Yeah, this should be taken as minus 2 minus 3i should be the answer. This is how Z2 can be located. So here we find minus 1 plus I, minus plus. Second quadrant, minus 1, and this is nothing is the plus 1. So we have minus 1, this is minus 1 plus 1. Real part, imaginary part. Here ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? minus 2 minus 3. This is how you people have taken the coordinates, no? This is called coordinates. In your previous 10th standard, people have done coordinates. But coordinates ಅನ್ನೋದನ್ನ coordinate geometry le word use ಮಾಡಬೇಕು. But there is no harm. Even I can call this as ordered pair ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. But when I say it's ordered pair, remember this is real part, this is imaginary part. Okay, so this is presentation. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯ. This is minus 2 minus 3 is called as an ordered pair. It's a coordinate to locate Z2 complex number. Okay, so here we have minus 1 plus 1, and I was speaking about second quadrant, minus 1 plus 1. So this is Z3. This complex number I'm representing, minus 1 plus I, followed by I have given here 2 minus 3i plus minus fourth quadrant 2 and minus 3i. Okay, so here we find it is Z4, 2 minus 3i. So we find minus 3 minus 5i, negative, negative, third quadrant. So it has to be located here. Okay, please draw it properly. We have Z5. It is minus 3 minus 5i, this point. Then we have Z6. Yeah, now let me ask you, what is this minus 3 here? Minus 3 can be taken as minus 3 plus I into 0. That's why I said every real number is subset of complex. ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನ obviously have to show it on the real axis only, no? Every real number is present here. So I'm just asking you how to represent minus 3. So how to represent minus 3? Minus 3 is here. Minus 3, comma 0. This one. So it is minus 3 can be taken as minus 3 plus I into 0. Minus 2 plus I into 0. Minus 1. Every real number, the decimal, even to decimal, P by Q form, rational, irrational, all the numbers here, they are hidden here. Because this is real axis. ಈ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ they can be expressed as 3 can be taken as 3 plus I into 0. 4 can be taken as, or I should say 4 plus I into 0. Here 3.5 can be taken as 3.5 plus I into 0. Isn't it? So that means I'm showing the real number only. But real number where real part exists with imaginary part 0.
ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ 2, ರೂಟ್ 3, rational, real number, all those presentation I can do it here. But along with that, an imaginary axis has been taken to represent the next universal set, that is complex number. Got it? So finally we can represent, that means this part shows that in Argand plane, okay, the whole part itself is called as Argand plane, and Argand plane is nothing but the plotting of the complex number, where we speak about real axis as well as imaginary axis, and no doubt real number is subset of complex number, and even that theory part also moves hand in hand here. Clear? So here we have Z1, ishtene represent madodu ashte aitu, 2 plus 3i. We have Z2, yeah, it's here, Z3, Z4, where is Z5? Z5, okay, and here we find Z6. This is Z6, which I can show it here by -3. Even there's no doubt, you can even say it as -3 plus I into 0. So this is how we can represent geometrically, okay, all the complex number. And few examples I have taken wherein you can speak about, you can even use the word first quadrant and word use ಮಾಡಬಹುದು ನೀವಲ್ಲೇ, first quadrant, third quadrant, okay, quadrant ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈವನ್ ಈ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And this part this procedure can be called as coordinates, and even you can use the word ordered pair also here. But it almost matches with your coordinate geometry, but this is not coordinate geometry. Coordinate geometry speaks about a geometrical presentation of y and x relation ಅಥವಾ x and y relation, which shortly ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಲಿತೀರಾ. Shortly we'll be starting with that coordinate geometry part also. So right now I'm dealing with complex number. So regarding the same, I have given here note number 1. You can, all these things you have to copy it in your notes. This should be there in your book, okay? So Argand diagram is a graph for plotting a complex number where real part is taken along with x-axis and imaginary part is taken along with y-axis. Got it? This is the meaning of Argand diagram. Now next I have given here the, okay, yeah, regarding this I need to speak about, okay, I think I need to once again go for the rough part, and then afterwards I'll come for this. So once the Argand part is clear for you, now let me ask you very simple question regarding the modulus, which already we had done it. Yeah. So once we have represented the complex number, okay, with real axis, with imaginary axis, okay. So let me say this is a complex number Z, okay, and I'll call this as 2 plus 3i. An example I have taken, okay. So this is 2 units, and I'll call this as 3 units. Okay, fine. So we have origin here. Now, earlier I had given you the various symbol. E symbol na helide nimge. Okay, this symbol also I given. This symbol also I given. E moor symbol ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. And with respect to this symbol, I gave you something special for you. ಏನಂತ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So something special we have for this. What is this? We have square root of x square plus y square as a formula. Isn't it? This is the formula ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 units and this is 3 units, isn't it? And from origin, okay, if I join to this complex number, okay, this is 2 units. This is height, I should say it is 3 units. Okay, and my question is, what is the distance between the origin and the complex number? ಈ origin point ಇಂತ್ರ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? What is this? Right angle triangle. For this right angle triangle, I am asking for the hypotenuse. So hypotenuse ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು x units, this I should call it as y, isn't it? So ಹಾಗಿದ್ರೆ the distance you will be calculating it as root of Pythagoras theorem ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is root of x square plus y square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Okay, so the same concept, root of x square plus y square, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ mod z ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾವು? ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. It is the distance from what? From the origin
and the complex number in the Argand plane. Modulus is the distance. ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಎಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ in the Argand plane. So the distance what we are calculating here, earlier we are not given as distance, but now we are using this word distance here. Hagidre mod z itself is the, or I should say, hypotenuse formula. So this whole distance can be called as mod z here. One point to be remembered. Okay. Now apart from this, please make a note. Nodi, this complex number can lie in first quadrant. The complex number can lie in second quadrant. The complex number can lie third quadrant, and according fourth quadrant also. Got it? So hagidre, this complex number, all of you please make a note, distance ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, even it's going to make an angle, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ, along with x-axis, it's going to incline an angle theta. ಹಾಗೆ, if Z2, one more complex number if I'll say in second quadrant, definitely I can find out the distance. Distance ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಿಲ್ಲ. Drop a perpendicular. Okay, we have here x, we have y, this is mod z, so distance ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹಾಗೆ, this complex number is definitely making an angle, okay, I'll call this as alpha in general. Alpha, maybe an obtuse angle, more than 90, but less than 180, it's an obtuse angle. Okay, definitely that means I can say, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅರ್ಗಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಗೆ, okay, two more things we have, something called this symbol and something called this symbol. ಏನಿದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಎಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಗಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಗಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ 2 more ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಟೂ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಂತದ್ದು, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ it's going to make an angle, okay, along here. It's obtuse angle. ಇಲ್ಲಿ Z3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, you can even say this type of an angle, or even we call it ulta, the negative angle here. So angle ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ in trigonometry definitely people are going to learn. In angle part ಬಂದಾಗ remember, ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ angle for trigonometry point of view ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, or henceforth in coordinate geometry also. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ನ ಅಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗನ ಅಳಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು 0 ಡಿಗ್ರಿ, 1 ಡಿಗ್ರಿ, 2 ಡಿಗ್ರಿ, 3 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 100 degree and so on. Of course 180 degrees you have taken and so on. That was the maximum degree measure you people had taken. But angle in ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಳಿಬಹುದು. You can measure the angle with one more unit, that is called radian measure. Shortly in trigonometry we'll be learning this radian measure, degree measure also. Even this concept we'll be learning here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ನ ಅಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳಿತಾ ಹೋದಾಗ, so back to here, in the clockwise direction we have to measure the angle negative, and in anti-clockwise direction ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, this is a way, anti-clockwise direction the angle to be taken as positive. So provide, if I speak about this angle I'm giving an example here, it is 30 degree. Provided if I'll go for the fourth quadrant, this angle should be measured as minus 30 degree. Shortly in trigonometry we'll come across with all these terms, but right now my requirement is these two terms, that is modulus as well as theta, the angle of inclination done by the complex number. So of course minus theta, minus 120 degree can be the answer. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು modulus ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ one more thing, that theta what you just now mentioned, this theta will be henceforth called as amplitude ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What I should call this as now? Amplitude of the complex number. So I repeat,
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. I should call it as Cartesian form. ಆದ್ರೆ ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಇವೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇದು ಏನಿದೆ? ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Okay, or I can say it is the angle inclined by the complex number with respect to x-axis here. This angle will be henceforth called as amplitude, or even we call it as argument anta kuda karitivi. Call this as argument. Shortly I'll give the notes based on this. So how to represent? Irodanne barita idevi. Iro x plus I y ne we are writing it in modulus form and amplitude form. This whole presentation itself is called as polar form anta karitivi. It is called as polar form. So I was just speaking about ಬಹಳಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್, ವೈ ಟರ್ಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಇವನ್ನೆರಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್? For to fulfill the requirement x, y, mod and theta, ಇದರ ಒಳಗೇನೆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ to fulfill the requirement here, let's drop a perpendicular. ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I drop a perpendicular and we have a right angle triangle here. For this right angle triangle, let me consider cos theta. Of course, you people have done trigonometry basics. You have done here. Shortly trigonometry start agutte, and once again you come across the definition. So definition of cos theta, 10th standard people have done. The definition says it is adjacent side. Nodi idu theta idre idikke adjacent side anta karitivi with respect to theta. E theta ge this is called adjacent side. This is called as opposite side. Opposite side. This is adjacent side. This is of course hypotenuse. ಥೀಟಾ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲೇ, ಆದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಫಾಗೆ ಇದು adjacent ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಮೈ angle of inclination is done here between the modulus and the real axis for this complex number. ಸೊ ನಾ ಈ ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತದ adjacent upon hypotenuse. ಹಾಗೆ sin theta definition says opposite upon hypotenuse. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದಾಗ adjacent side ಅಂದಾಗ adjacent side is nothing but x. This opposite I should call it as y. Correct? So can I call this cos theta as adjacent y divided by hypotenuse ಅನ್ನ, ಈ mod z ಅನ್ನ can I, for short, for my convenience, I can represent it as r. Okay, I'll show it as r. This is y by r. This I can show it as, what I should say, the opposite is y. Y by r. So, ultimately what we have done here, we have cos theta is equal to, what I should say it is, sorry, I was x here, x by r, and this is y by r. X by r, and here I should say it is sin theta is equal to y by r. So, now what is my requirement? X and y I would like to eliminate, and for this we have x is equal to, I should say it is r cos theta, and here sin theta is nothing but y by r. So, can I represent it as y is equal to, I should take it as r sin theta. So, overall z is a complex number. We have x plus iy.
x ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ as r cos theta plus I should say y to be taken as r sin theta. So can I say r taken common? We are left out with cos theta plus I sin theta. R is taken common. ಉಳಿಯೋದು cos theta plus I sin theta. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಅದು? ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ನಾ ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂತ್ರ ನಾನೀಗ ಏನು ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನ ಹರಿಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ? ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇರೋ ಈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳಗಿಂತ ನಾನು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಐ ಗಿವನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ numerical part also. Sorry. The distance of a point complex number from the origin is called as modulus of a complex number, that is mod z denoted by r is nothing but I should say root of x square plus y square. So angle made by ಇವನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಏನ್ ರಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. easily can make out what I am writing here. So angle made by the modulus with respect to the real axis is called as amplitude, even it is called as argument of the complex number. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಥೀಟಾ is amplitude of complex number z, even it is called as argument of the complex number z. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಫಿಗರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಆರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಐ ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. So I'll show you here the complex number z, x plus iy. This is r. This is mod z. Okay. I dropped it perpendicular. We have x units. We have y units. This is theta. So from the figure, can I say r is equal to root of x square plus y square? This is because of Pythagoras theorem. Cos theta can be taken as x adjacent upon hypotenuse x by r. Sin theta can be taken as opposite y, hypotenuse I should take y by r. So x na r cos theta ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, y na r sin theta ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So therefore we have z complex number x plus iy Cartesian form. ಇಲ್ಲಿ x na ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, r cos theta, x, can you see here, r cos theta plus y can be replaced as r sin theta. ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಉಳಿಯೋದು r ಕಾಮನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ, ನಿಜ ಥೆರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಥೀಟಾನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆರ್ we'll learn regarding this amplitude. Next video let me continue, but meanwhile regarding amplitude ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಐಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.